Today, I have the honor of welcoming to State House one of Kenya's oldest, most storied, and iconic football institutions, the AFC Leopards Sports Club. Karibuni sana. Some may be asking a fair question. Why is the president spending so much time with sportsmen and women? My answer is simple. Because there is no better investment than the future of the young people of our nation. These arrangements and engagements are neither ceremonial nor incidental. They are certainly not a diversion from the rest of government work. They are, and they form, a serious part of government work. Sports is one of Kenya's greatest untapped economic opportunities. For too long, we treated it as an entertainment. We cheered, we celebrated, we went home. Countries that treat sports as a recreation produce athletes, but countries that treat sports as an industry, they create jobs, wealth, and global influence. Kenya has chosen the second path. We are not only going to enjoy sports and have athletes, whether they are footballers or they are marathoners or all the other people, but we have chosen the deliberate path that sports is going to be serious business. And that is how we are going to create opportunities for employment for our young people, create wealth, and also wield influence as a nation. It is the reason why we are hosting AFCON, and it's the reason why we are looking into a future where Kenya can be the place where global sports can be hosted. We no longer see sports merely as recreation. We see it as an employer, as enterprise, a platform for youth empowerment, a driver of national unity, and a serious pillar of the bottom-up economic transformation agenda. It is therefore fitting that today we celebrate one of the institutions that has helped shape Kenyan football for more than 6 decades. Few clubs seriously embody the history, spirit, and resilience of Kenyan football like AFC Leopards. Founded in 1964, through the coming together of several community clubs, Ingwe was built on a simple but enduring belief that unity creates strength. More than 6 decades later, that belief still inspires millions of supporters across Kenya. 12 league champions, 10 domestic cup titles, and 5 CECAFA crowns have earned AFC Leopards its place among Africa's greatest football institutions. Those achievements were made possible by generations of remarkable footballers, of course, like Joe Kadenge, Wilberforce Mulam, Mohamed Abbas, Joe Masiga, and many others whose brilliance inspired countless young Kenyans to believe that talent, discipline, and teamwork could transform lives. Yet your story, like that of every great institution, has not been a straight line. There were years of financial strain, administrative setbacks, coups, as has been said, and seasons when success seemed very distant.
I remember on one occasion, I was invited to Crown Hotel to raise funds for this great institution. And it wasn't very well organized. And therefore, we didn't succeed. So I understand that there's been up and downs, but I am very happy that you are a very resilient club. Mumesema vile vile ya kwamba katika taifa letu la Kenya kuna mambo ambayo hayakuwezekana pale nyuma, na kwa muda mrefu tumekuwa tuking'ang'ana vile tunaweza kubadilisha nchi yetu. Na nimesema mara kwa mara ya kwamba hatuna sababu kama taifa kutokuwa kama nchi ambazo zilikuwa pamoja na sisi miaka 60 iliyopita. Mimi nawauliza ninyi wana AFC, wakati nikiuliza wananchi wa taifa letu la Kenya, tulikuwa sawasawa na Malaysia, tulikuwa sawasawa na Korea, tulikuwa sawasawa na Singapore miaka 60 iliyopita. Leo hizo nchi zote ziko first world. Sisi bado tunang'ang'ana karibu na huko third world. Makosa ilitokea wapi hapo? Sijui kama tunaelewana. Na mimi nataka niwaeleze, hatuna sababu kama Wakenya vile wale walipiga hatua na wakawa nchi tajiri, wakawa nchi yenye wananchi wako na ajira, wananchi wako na makao mazuri, wako na nafasi ya kazi. Vile walifanya wao, sisi tunaweza kufanya. Yes. Na ndio mumeona nimekatalia mambo mengi, kwa sababu watu wengi wanataka siasa ya kupigiwa makofi, siasa kidogo kidogo ya ambayo ni populist. Unataka tu unaongea tu mambo ambayo haina maana. Na ndio sababu mimi nawaeleza nyinyi wana AFC, nikiwaeleza wa Kenya, nchi yetu hii ya Kenya, wakati wetu sisi, in our generation, tunaweza kutoa nchi yetu mahali ilipo sasa tuipeleke first world. Kabla hatujazeeka, tukiwa tu hapa, we can do it. Nyinyi mnanielewa? Yes. Nilikuwa juzi katika nchi ya Norway. Walianza sovereign wealth yao miaka 30 iliyopita. Leo sovereign wealth ya Norway iko na $2.2 trillion, the largest sovereign wealth in the world. Leo nchi ya Norway ni kati ya nchi tajiri zaidi duniani, na walianza 30 years ago. Sisi pia vile nchi zile zingine zilivyofanya, hata China, hii China mahali tunaenda kukopa pesa siku hizi, 30 years ago ilikuwa nchi maskini. Nyinyi mnanielewa? So hii Kenya tunaweza kubadilisha, na tutabadilisha. Just take it from me, kwa mapenzi ya Mungu. Si ndio? Kwa miaka 3 tumefanya mambo, lakini sio kwa urahisi. Watu wamenipigia kelele, wakanifanyia maandamano, wakanitukana, wakanifanyia nini, lakini mimi nimekaa ngumu kwa sababu kwa sababu nchi haiwezi kubadilika bwana bila ya mtu kuwa mkakamavu. Sijui kama tunaelewana. Watu walikuwa wanapigia kelele, sijui tusifanye housing. Wakanifanyia maandamano hapo, wakanipeleka kotini, wakanifanyia nini, tusifanye housing, hii housing levy, sijui nini. Wewe umekuwa Zakayo. Leo nyinyi ni watu mnaishi Nairobi. Nairobi inabadilika ama haibadiliki? Hii Kibera imekuwa ikitusumbua hii. Si leo inajengwa? Si Mathare inajengwa?
Si Nairobi, hapa Nairobi peke yake tunajenga nyumba 80,000, 80,000 houses in Nairobi City. Kila sehemu ya Kenya, enda Kakamega, enda Bungoma. Bungoma tunajenga one of the largest housing estates in Kenya. Kisumu, Migori, Garissa, Kiambu, Eldoret, Nakuru, every part of Kenya tunajenga leo. Kwa sababu gani? Kwa sababu tuliamua kuwa na housing fund, tuwe na housing levy. Pesa zetu za Kenya ndio inatusaidia kujenga taifa letu la Kenya. Kama mimi ningekuwa mtu muoga, nipigiwe kelele, nifanyiwe maandamano, nipelekwe kotini, niwachane na mambo ya housing, tungekuwa tuna chochote cha kusherekea leo? Leo mbali na kujenga hizo manyumba, vile vile tunajenga markets. Vile vile tunajenga hostels ya vijana wetu. Masoko tunajenga Kenya ni masoko 600. Hostels tunajenga katika taifa letu la Kenya ni ya vijana 1,180. That is how you transform a nation. Tunaelewana my friends? Hivyo ndivyo nchi zingine zimebadilisha nchi zao. Tulikubaliana ya kwamba tutafanya mambo ya health. Kwa sababu pale nyuma tulikuwa na matatizo, watu wanaenda hospitalini na kosa dawa, watu wanaenda hospitalini, hawezi kulipa. Wengine hata wanakaa tu nyumbani wangojee kufa kwa sababu hawana uwezo. Sasa tumesema kila Mkenya, mambo ya afya sio tena ati starehe ya wale watu wako na uwezo ama matajiri ama wako na kazi. Afya leo tumesema iwe ni haki ya kila Mkenya. Na bima ya afya ya SHA isimamie kwa kiasi kikubwa malipo pale hospitalini. Hivyo ndivyo tutabadilisha nchi. Sio kama tunaelewana. Mabarabara tumesema tunajenga. Na tunatumia akili kujenga hizi barabara. Hii barabara ya Mau Summit hii tunaongelelea saa hii. Kama tungengojea pesa ya serikali ya Kenya, hatungejenga. Lakini tumetumia akili na mbinu. Leo tunajenga na pesa yetu na pesa ya waegezaji. Hivyo ndivyo tunabadilisha taifa letu la Kenya. Sikizeni bana. Juzi nimesign hapa bill mwaka huu 2. Sasa ni sheria. National Infrastructure Fund na Sovereign Wealth Fund. Kwa sababu nchi zingine zimefanya hivyo ndio wakapiga hatua ya kwenda mbele. Leo kwa National Infrastructure Fund tuko na pesa ambayo itatusaidia kujenga barabara, kujenga airport, kujenga seaport, kuweka logistics, kuongeza stima na kuongeza mambo ya irrigation. Tumesema hiyo ndio safari tunatembea. Hivi karibuni tunataka reforms ya education inasonga mbele. Because institutions are not defined solely by absence of adversity. They are defined by their ability to recover. This season, by finishing runner-up in the FKF Premier League, you proved that recovery is exactly what is underway for this great football club. Vile SG amesema, vile captain amesema, kwamba mlikuwa pale namba 8, 9 hapo nyuma, mumeipandisha na mumesema kikombe mtakuwa nayo next year. Ama this season. Hii season inaanza. Very good. I congratulate your players, your technical bench, your management, and your local supporters for restoring Ingwe to its rightful place among Kenya's football elite. That is where you belong. But do not stop there. I challenge you to aim even higher. Not merely to reclaim the FKF Premier League title, but to become a force once again on the African continent. Because every Kenyan club that succeeds internationally inspires our young people, strengthens our national brand, and grows our sports economy. Our challenge to AFC Leopards is matched by a responsibility we have placed upon ourselves as government. We are determined to create
an environment in which Kenyan sport can realize its full economic potential. That is why we are investing simultaneously in infrastructure and in talent. The Raila Odinga Talanta Stadium is nearing completion, while modern stadia are rising across Kenya, not only as venues for competition, but also as centers of enterprise, innovation, and community development. At the same time, we are strengthening the talent pipeline. And before I go there, we will not only have a pitch, and Minister Mvurya has said, Talanta Raila Odinga Stadium is a football-only stadium. The first football-only stadium. There is no running track there. But then behind it, we're going to have many other facilities. We're going to have a gym. We're going to have many other commercial spaces that is going to support the sports economy. And we are not only doing that in the stadium at Raila Odinga Talanta Stadium. We are going to be doing it in every stadium around Kenya. It is not going to be just a place for competition. There will be built into the stadium meeting rooms, commercial spaces, restaurants, ICT hubs, and many other creative economy spaces, studios for young people around the stadium, so that the stadium is not just a place for competition, it is going to be a place for youth empowerment, for the creative economy, for commercial activity, and to promote enterprise. I therefore challenge AFC Leopards and indeed every football club in Kenya to think beyond the 90 minutes. Build stronger academies, invest in your brand, deepen commercial partnerships, and strengthen governance. Sijui kama mnanielewa. Because people and sponsors and supporters will appreciate if the club is run well and professionally. Right? You will get more support. Sponsors will step forward. You will build a bigger fan base if your club is run well, apart from you succeeding as a club. So I want to encourage you and to thank the leaders who are here, my good friend Wycliffe Oparanya, for stepping forward to help, you know, and all the other people who have not just observed AFC as a place to go and play politics. You know, I know many people want association because of politics. I am not in that category. This is about what a nation can do for its young people. We have a huge youth population in our country. It is up to us to determine whether this huge youth population becomes an asset or a liability. It is us to decide. And it is what we do with the young people of our nation that will decide whether they become part of the solution or part of the problem. And that is the reason why spending time on this space around how to create opportunities for young people is part and parcel of my administration. Sports is a key pillar of engagement with young people, finding opportunities for young people, creating space for them to develop their talent, for them to earn opportunities or to enjoy opportunities in that space. It traverses all the way from sports to Nyota, which I'm doing again with my good friend Oparanya,
to empower young people, to the space around what we are doing in affordable housing. It's about young people, creating opportunities for them, all the way to what we are doing in education, because every young person starts with knowledge. We are investing billions of Kenyan shillings in our education, training, and college, because that is how we develop our young people. We graduate them into opportunities. And opportunities range from what you can do in business, what you can do in the creative economy, what you can do in sports. And therefore, the time we are spending around young people and around the opportunities for them is time very well spent. And that is why I'm very proud that this morning I am meeting one of the historic clubs in Kenya, the AFC Leopards Club. Maneno ya kupanga huko mbele, tutapangana? Sisi ndio mafundi ya hiyo maneno. Tutapangana hapa mbele, si ndio? Tutapangana hapa mbele, msikuwe na wasiwasi. Lakini unajua sasa, kitu ya kwanza lazima mfanye ni ili kupangana hapa mbele inahitaji kura. Lazima kila mtu ajiandikishe kwa kura. Mwambie watu wetu, no, msiseme hivyo. Kuna watu Western Kenya, watu 1.5 million wako na ID, wana voters card, na wanasumbua sisi watu hapo kwa shopping center. Wanatupigia makelele, you know. Hiyo kama mnasumbua hapo na kupigia sisi sukuti. Mtu unapiga sukuti na una kura. Unatusaidia na nini? Sijui kama tunaelewana. So nimekubaliana na hawa dosi. Nimeongea na Mheshimiwa Paranya, nimeongea na Mheshimiwa Musalia, nimeongea na speaker wetu, nimeongea na governors wetu wote. Nimewaambia safari hii tunataka kila mtu ajiandikishe kama mpigaji kura. Yes. Kwa sababu mtu huwezi kuwa rais bila ya vote, si ndio? So mjipange hapo. I was in Azerbaijan about 2 months ago, and I met the president of Azerbaijan in a meeting room at the stadium in Azerbaijan. So the stadium is not just a place to play football. It is also a place where you can do many other things. And that is what we are going to do with the stadia that we are building around Kenya. They are not only, because I hear many people ask me, what are you going to do with 32 stadia around Kenya? First, my answer is, we have millions of young people around Kenya who have use for the stadia. We have great talent that is currently untapped around Kenya because there are no spaces for young people, for them to develop their talent. Those are the spaces we are providing for them. And they are not restricted to any part of Kenya. It mustn't be in the big cities alone. That is why we have stadia in Mandera. We're going to have stadia in Wajir. We're going to have stadia in Kwale. We have stadia in Busia. We will have stadia in every part of Kenya to the extent that we can develop. But additionally to that, these stadia will be commercial spaces. We will have meeting rooms. We will have studios. We will have restaurants. We will have gyms and many other facilities that will support not just sports, but will support the creative economy and make youth empowerment a reality. So we are moving in that direction. But at the same time, we are strengthening the talent pipeline through schools and counties and the Kenya Academy of Sports. Great sporting nations do not simply build facilities. They build people.
talent exists in every village, and our responsibility is to ensure opportunity reaches every village as well. Creating that future also requires stronger institutions. The next chapter of Kenyan football will be written by clubs, investors, sponsors, broadcasters, counties, and supporters working together. That is why we are reviewing the Sports Act to modernize governance, strengthen commercialization, and improve athlete welfare.